हाय गाइस, আমি বলরাম রুদ্র। আপনারা দেখছেন অনলাইন টেক হাব ইউটিউব চ্যানেল। আমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং, সিসি ক্যামেরা ইনস্টলেশন এবং প্রিন্টার সার্ভিসিং এর নানা ভালো ভালো ভিডিও করব এবং দেখাবো। আপনারা এসব ভালো ভালো ভিডিও দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আজ আমি দেখাবো কিভাবে সোনি সাউন্ডফোর্জ প্রো 10 ইনস্টল করতে হয়। দেখুন এখানে ইংলিশ, নেক্সট যা আছে এরকমই নেক্সট ইনস্টল করে এবার একটু টাইম লাগবে এখানটায়। ফিনিশ। এবার সোনি সাউন্ডফোর্জ এখানে ইনস্টলার দিয়ে ওপেন করলাম। নেক্সট সিরিয়াল কি চাইছে, সিরিয়ালকে কিছু করার দরকার নেই, কেটে দিলাম। বাস, কেটে এখানে কিচেনে গিয়ে রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিজ থেকে কম্প্যাটিবিলিটি, এখানে গিয়ে রান দিস প্রোগ্রাম কম্প্যাটিবিলিটি মোড ফর, এটা করতে হবে উইন্ডোজ এক্সপি সাইজ প্যাক 3। রান দিস প্রোগ্রাম অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস, অ্যাপ্লাই, ওকে। এটা ডাবল ক্লিক নয়, রাইট ক্লিক রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস, ওকে। এবার যেটা করতে হবে, এইটাকে সোনি সাউন্ডফোর্জ 10.0 সিরিজ করতে হবে, করে এখানে জেনারেট করতে হবে। করার পর প্যাচ ফাইলে গিয়ে এখানে সি ড্রাইভে যেখানে সোনি সাউন্ডফোর্জটা ডাউনলোড ইনস্টল হয়েছে সেখানে যেতে হবে। দেখুন সোনি সাউন্ডফোর্জ প্রোগ্রামিং ফাইল 66 32 বিটের মধ্যে গিয়ে সোনি ফোল্ডারের মধ্যে সোনি সাউন্ডফোর্জ প্রো করে নেক্সট ফ্রম অ্যানাদার কম্পিউটার, এখানে ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা ভিডিওতে লাইক দেবেন।